habe mich immer gefragt, ob das Metaverse so krass ist, lange Zeit. Hab's, glaube ich, auch erstmal so ein bisschen verkannt und mich damit überhaupt nicht beschäftigt. Und immer wenn das passiert und ich mich mit etwas zu wenig beschäftige und das Gefühl habe, so irgendwie, ich drücke irgendwas zu weit weg, dann sage ich mir nochmal, das musst du dir nochmal genauer ansehen. Ich habe eigentlich schon länger vorgehabt, mal ein Video zu Metaverse zu machen. Und zwar war das zu der Zeit, als das Metaverse gerade online kam oder das erste Mal so richtig vorgestellt wurde. Und zwar auch in den Nachrichten und, und Magazinen, wo es eben erschienen ist. Und da fand ich schon ganz komisch, weil es waren so diese 7 Minuten und Zuckerberg hat sehr viel in diesen 7 Minuten geredet, oder 6 Minuten 50, die von den meisten auch verlinkt wurde. Und irgendwann, nach ein paar Tagen, bin ich auf die Website gegangen von Meta und sah, dass es ja da eine Version von einer Stunde gibt oder 1 Stunde 17, und ich bin mir sehr sicher, die hat sich eben noch keiner angesehen, beziehungsweise vielleicht weiß auch nicht jeder, dass es die gibt. Ich verlinke das Ganze mal oben rechts, falls ihr sagt, ihr wollt es euch einfach allein anschauen. Aber ich dachte mir, die gucken wir uns heute mal ein bisschen React-mäßig an. Warum aber heute genau das Ganze kommt, ist, weil ich hier gestern auf eine Folge gestoßen bin. Und zwar geht es hier um das Exploring the Cosmos in VR with Neil deGrasse Tyson. Ich bin total fasziniert gewesen, dass er mit Zuckerberg hier eine Folge macht und sie auch ins Metaverse steppen. Und ich habe mich gefragt, wie das sein könnte, weil Neil deGrasse ist eigentlich schon sehr cool in Real, und habe mich gefragt, kann man das dann auch in Meta transferieren? Und genau, hätte ich gesagt, wir springen da ganz kurz mal rein, schauen uns das Ganze mal an. Hey everyone, I'm here with Neil deGrasse Tyson, renowned astrophysicist and host of the popular Star Talk. And, you know, we're here on the occasion of just these fantastic images that have been taken by the James Webb Telescope of our universe. And, you know, I'm really focused on the metaverse. And one of the things that I'm really focused on Zuckerberg ist immer focused on allen seinen Sachen, das ist wichtig. Here is how this is going to help shape education over time. So we have some awesome stuff to show. And I'm really excited to be here with Neil to go through all of this, because he's kind of the leading figure to help explain all of this. But first, Neil, do you want to just talk for a bit about what's going on with the James Webb Telescope and where it is, and basically set the stage here? I would love to set the stage. So the James Webb Telescope has been sort of on the drawing board for decades. There were early meetings where we said, after Hubble, where are we going to take our understanding of the universe? And we knew that there was this gap in our access to the universe in the earliest times, right after a period that we call the Dark Ages, where the universe, right after the Big Bang. So, da geht es jetzt um dieses Teleskop, das James Webb Teleskop, was vor kurzem ins Weltall gegangen ist, nach 28 Jahren Bauen und dort dann entpackt wurde. Und ich hätte gesagt, die reden jetzt ein bisschen drüber. Neil deGrasse erzählt ein bisschen über dieses Teleskop. Kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Sehr interessant. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Those are stars sitting right on our noses here in our own Milky Way galaxy. And those, like I said, those spikes come from the hardware that's within the telescope. So just ignore the stars for now. There's about a half dozen in this image. Big one right in the upper left, 3 across the bottom, 1 on the side, and you can see some others off to the thing. So what's going on here is we have the deepest image ever taken of the universe. And notice a bunch of everything else that's not those spiky things is an entire. So, und wie ihr seht, ist schon ziemlich interessant, weil Neil deGrasse ist halt schon in dem Ding auch ziemlich real, und das sieht echt cool aus, weil man sieht so, wie er so seine Arme bewegt, wie er zu Sachen zeigt. Man kann also sich gegenseitig besser sehen und sehen, was der andere irgendwie macht, wie der sich verhält gerade. Das gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Realität. Aber was ich auch hier immer wieder ein bisschen komisch finde, ist natürlich, und das sollte man sich immer bewusst machen, dass wir eben, wenn wir in das Metaverse mehr abtauchen sollten, ist das auch natürlich so ein bisschen das Problem wie bei Instagram und den ganzen anderen sozialen Netzwerken. Wir sehen uns eben mehr digital. Wir sehen uns mehr, hier in dem Fall jetzt auch, sehen wir unsere Gesichter, aber sehen keine richtige Mimik und Gestik, wie die wirklich jetzt erscheint. Also vielleicht wird es auch noch besser und das wird dann wirklich übertragen. Aber am Ende ist es eben dann auch keine perfekte Übertragung. Es ist so sozusagen zu 95, 98%. Es wird wahrscheinlich niemals gehen, dass man den Menschen, so wie er ist, genau 1:1 abbildet.
Und wir sind schon ziemlich krass darauf angewiesen, miteinander irgendwie von der Kommunikation her zu erkennen, was der andere denkt, warum er wie handelt und auch die ganzen Signale, die ein Mensch sendet. Und ich glaube, das könnte ein riesiges Problem irgendwann werden, wenn wir da so eintauchen oder sehr, sehr viel mehr in dieser Welt machen werden, in einer digitalen, das ist dann wirklich eine digitale Welt, wo wir bestimmte Grundlagen nicht mehr haben. Das ist ja beim Schreiben und so schon. Aber es ist schon echt cool, muss man sagen, wenn man so sieht, wie er wirklich so die Hände dahin tut und da auch irgendwie hin zeigt. Das hat schon irgendwie was ziemlich Reales. Und dann auch so zusammen mit dem Blick, jemand erzählt irgendwas, schaut so nach rechts und dann hat er so den Blick auf bestimmte Sachen und schaut wieder zurück und es gibt dem allen alles schon eine richtig krasse Realität, ne? So, meine Freunde, das war es jetzt mit dem Video von Neil deGrasse. Unbedingt mal reinschauen, auch ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt hier mal nochmal ganz kurz reingucken. Star Talk unbedingt followen, anschauen, immer super interessante Themen und vor allem Neil deGrasse ist so objektiv, wie ein Mensch nur sein kann, finde ich. Ist ziemlich schön und redet über die verschiedensten Sachen und erklärt die Welt aus einer anderen Perspektive, die man so sonst gar nicht hat. So, wir steppen aber jetzt in the Metaverse and how we'll build it. Hey, and welcome to Connect. Today, we're going to talk about the metaverse. I want to share what we imagine is possible, the experiences you'll have, the creative economy we'll all build, and the technology that needs to be invented, as well as how we're going to all do this together. The basic story of technology in our lifetimes is how it's given. Zuckerberg redet auch immer davon, dass man irgendwas zusammen macht, aber eigentlich baut er nur Dinge, bei denen alle anderen was für ihn machen. Das ist ziemlich wichtig. Aber er weiß das immer sehr schön zu verpacken. Us the power to express ourselves and experience the world with ever greater richness. Back when I started Facebook, that mostly meant text that we typed on computers. Then we all got phones with cameras, and the internet became much more visual. And recently, as connections got faster, video has become the main way that we experience content. We've gone from desktop to web to phones, from text to photos to video, but this isn't the end of the line. The next platform and medium will be even more immersive, an embodied internet where you're in the experience, not just looking at it. And we call this the metaverse. And you're gonna be able to do almost anything you can imagine. Get together with friends and family, work, learn, play, shop, create, as well as entirely new categories that don't really fit how we think about computers or phones today. Now, since we're doing this remotely today, Und das ist so krass, weil er trägt das so deep und genau vor. Also jedes einzelne Wort so krass gelegt. Und ich würde so gern sehen, wie oft Zuckerberg sozusagen diese Szene einfach wiederholt hat, bis er einfach alles perfekt gemacht hat, damit er das so präsentiert, weil ich glaube, der ist ein ziemlicher Monk. I figured, let's make this special. So we've put together something that I think is really going to give you a feeling for what this future could be like. We believe the metaverse will be the successor to the mobile internet. We'll be able to feel present, like we're right there with people, no matter how far apart we actually are. We'll be able to express ourselves in new, joyful, completely immersive ways, and that's going to unlock a lot of amazing new experiences. When I send my parents a video of my kids, they're gonna feel like they're right in the moment with us, not peering through a little window. When you play a game with your friends, you'll feel like you're right there together in a different world, not just on your computer by yourself. And when you're in a meeting in the metaverse, it'll feel like you're right in the room together, making eye contact, having a shared sense. Und das ist aber auch schon krass, wenn man jetzt ganz genau überlegt, dann definiert Zuckerberg das jetzt gerade irgendwie, dass man alles real machen kann und real sein wird. Und irgendwie definieren wir jetzt gerade das neue Real, beziehungsweise Zuckerberg definiert das für viele Menschen jetzt gerade wieder neu. Neu, wie wir irgendwie miteinander vielleicht kommunizieren werden, wenn das eines der Hauptmedien wird oder wie wir miteinander Zeit verbringen werden. Und noch interessanter finde ich, dass er das jetzt nicht das erste Mal macht, wenn man weiterdenkt, hat Zuckerberg das ja eigentlich auch schon damals gemacht, als er Facebook gefunden hat und man gesehen hat, wie viele Menschen da drin sich verlieren. Und das war auch der Grund, warum so viele Menschen investiert haben, weil die gesehen haben, wie viele Menschen da drin hängen bleiben. Also
Finde ich interessant. Und damals haben wir auch uns nicht vorstellen können, die ganze Zeit irgendwo drin zu sitzen und Bilder zu teilen von Essen und so einem Kram. Und jetzt werden wir vielleicht in den nächsten Jahren einen Wandel erleben, der, ja, wie Menschen irgendwie in ein paar Jahrzehnten sagen werden, krass, das kann ich mir gar nicht mehr anders vorstellen. Of space and not just looking at a grid of faces on a screen. That's what we mean by an embodied internet. Instead of looking at a screen, you're going to be in these experiences. Everything we do online today, connecting socially, entertainment, games, work, is going to be more natural and vivid. This isn't about spending more time on screens. It's about making the time that we already spend better. Screens just can't convey the full range of human expression and connection. They can't deliver that deep feeling of presence. But the next version of the internet can. That's what we should be working toward. Und jetzt aber super interessant, weil er redet ja davon eigentlich, dass Bildschirme das nicht so transportieren können. Und das ist eigentlich schon das von Anfang an, was ich meinte, dass man sozusagen, man braucht Mimik, Gestik in echt und man kann das nicht einfach übertragen. Und genauer genommen ist aber die Oculus Rift und eben alles, was Meta ausmacht, auch nur 2 Bildschirme, die einem irgendwie Dinge zeigen, die es auch abbildet von etwas anderem, wo jemand anders was sendet, ne? Also schön zusammengebaut. Technology that's built around people and how we actually experience the world and interact with each other. That's what the metaverse is all about. Now, the best way to understand the metaverse is to experience it yourself, but it's a little tough because it doesn't fully exist yet. Some of the basic building blocks are here, though, and others are starting to emerge as we speak. We're starting to get a sense of how it could all come together and what it could feel like. So today we're going to do something a little bit different. Rather than just focusing on this year's products like a normal keynote, we're going to talk about the future. So let's start by exploring what different kinds of metaverse experiences could feel like, starting with the most important experience of all, connecting with people. Ich fand das voll interessant, weil jetzt kann man denken, Metaverse ist jetzt so voll die krasse Erfindung jetzt schon und jetzt alles völlig abgespaced. Imagine. Aber man muss sich eben klar sein, dass das jetzt hier gerade auch alles CGI ist und dass man das heißt, das ist sozusagen in einem 3D-Programm generiert, mit bestimmten Grafiken eben zusammengesteckt, 3D-Objekte, und dann kann man das eben recht realistisch anzeigen lassen. Und wie er auch schon vorher gesagt hat, manche Sachen entstehen erst, wie man es eben gerade schon bespricht, so im Laufe der Zeit. Manche Sachen, manche Blöcke sind schon da und andere wird es eben erst geben. Und ich finde, das ist wahnsinnig interessant, weil diesen ersten Teil mit diesen freaky Wechselanimationen zu diesen animierten Welten und so, dann könnte man denken, so, boah krass, das ist irgendwas Heftiges, aber man kann eben alles heftig aussehen lassen, wenn man dazu die Rechenleistung und so hat, ne? Aber das ist eben, ja, da kann das Metaverse vielleicht hinkommen, ist es aber noch nicht. Und das fand ich voll wichtig, weil das ist in diesen 7 Minuten, die überall gezeigt wurden, überhaupt nicht klar geworden. You put on your glasses or headset and you're instantly in your home space. It has parts of your physical home recreated virtually, it has things that are only possible virtually, and it has an incredibly inspiring view of whatever you find most beautiful. Hey, are you coming? Yeah, just gotta find something to wear. All right, perfect. Hey, boy. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hi, Mark. What's up, Mark? Whoa, we're floating in space? Uh-huh. Who made this place? It's awesome. Right? It's from a crater I met in LA. This place is amazing. Boz, is that you? Of course it's me. You know I had to be the robot, man. I thought I was supposed to be the robot. Whoa. I knew you were bluffing. Hey, wait. Where is Naomi? Let's call her. Naomi. Hey, should we deal you in? Hey, sorry I'm running late, but you gotta see what we're checking out. There's an artist going around Soho hiding AR pieces for people to find. 3D street art? That's cool. Send that link over so we can all look at it. Ein bisschen ganz interessant, das gibt es auch in Nürnberg schon zu 3D Street Art. In Langwasser, müssen wir abchecken. Ein Video verlinke ich oben rechts. Kann man mit seinem Phone hingehen, dann draufhalten und dann animiert ist das im Phone die Grafiken, die man dann auch sieht. Aber ja, also alles schon im Wandel der Zeit, auch hier in Nürnberg schon.
3D-Kunst. This is stunning. Okay, that is something. It's awesome. I love the movement. Wait, it's disappearing. This is amazing. Hold on. I'll tip the artist and they'll extend it. Wow. Brilliant. If you guys like it here, I have another room that you're gonna love. Check out this forest room. Huh, let's see it. Koi fish that fly? That's new. This is wild. Hey, one sec, Boz, it's Priscilla. Hey, you have to see this. Beast is going crazy. Oh, I love that guy. We've got to show that to the kids. Can you also send that to my dad? I'll message him. All right, Das ist jetzt gerade so heftig, weil eigentlich ist der Zuckerberg, er ist jetzt gerade eigentlich in dieser normalen Welt gewesen, wo er auf der Couch saß, dann ist er in diese digitale gewechselt, wo er durch irgendwelche 3D-Räume gegangen ist, dann ist er jetzt zu seinen Freunden in Space gejumpt und jetzt sind sie im Space an einen neuen Ort gejumpt und gehen jetzt in diesen neuen Ort, kriegt er einen Call aus der echten Welt und antwortet und schaut, was sein Hund gerade macht, wie ihm das seine Frau zeigt. Und sie sieht ihn natürlich gerade so in dieser anderen abgespaceden Welt. Holy, ich kann mir nicht vorstellen, dass das für alle Menschen so gut ist. Home. This place is great, Boz, but there's something I gotta get back to. All right, so that's a glimpse of a few ways that we're gonna be able to get together and socialize in the metaverse. It's a ways off, but you can start to see some of the fundamental building blocks take shape. First, the feeling of presence. This is the defining quality of the metaverse. You're going to really feel like you're there with other people. You'll see their facial expressions, you'll see their body language, maybe figure out if they're actually holding a winning hand. All the subtle ways that we communicate that today's technology can't quite deliver. Next, there are avatars, and that's how we're going to represent ourselves in the metaverse. Avatars will be as common as profile pictures today, but instead of a static image, they're going to be living 3D representations of you. Your expressions, your gestures, that are going to make interactions much richer than anything that's possible online today. You'll probably have a photorealistic avatar for work, a stylized one for hanging out, and maybe even a fantasy one for gaming. You're going to have a wardrobe of virtual clothes for different occasions, designed by different creators and from different apps and experiences. Importantly, you should be able to bring your avatar and digital items across different apps and experiences. Das ist aber auch schon wieder so ein bisschen creepy, weil man muss sich dann überlegen, dass wir eben dann diese anderen Avatare haben und im echten Leben können wir uns eben auch andere Dinge anziehen und in andere Erscheinungen auftreten, meist aber schon immer irgendwie eben klar erkennlich verkleidet. Aber ich bin mir nicht ganz so sicher, wie das wird, wenn wir dann so echt extrem andere Identitäten annehmen können und vielleicht eben unser Gehirn eine Art Identität für einen Roboter aufbaut, den man dann spielt für einen Teil seines Lebens. Und woanders ist das Hirn dann auch teilweise eben mit seinen Freunden im Space. Und also ich bin mir nicht so sicher, ob das so gut ist, weil ich bin auch schon, ich glaube auch schon, dass es nicht so gesund ist, wenn man online andere Identitäten hat auf Netzwerken. Ich glaube, das ist auch schon so ein bisschen ein Bruch im Kopf, aber das ist immer noch eben so ein Profil, was man dann hat. Aber wenn man sich andere Klamotten immer anziehen kann oder andere Grafiken ist, dann ist, ne? Man ist immer auch zum Teil das, was man eben verkörpert. Und da sollte man vorsichtig sein, dass man einen gesunden Anteil von dem Richtigen hält. This is in the metaverse. Beyond avatars, there is your home space. You're going to be able to design it to look the way you want, maybe put up your own pictures and videos and store your digital goods. You're going to be able to invite people over, play games and hang out. You'll also even have a home office where you can work. Your home is your personal space from which you can teleport to anywhere you want. Now, speaking of teleporting, there are going to be all kinds of different spaces that people make. Rooms like the ones that we just saw, but also games and whole worlds that you can teleport in and out of whenever you want. Teleporting around the metaverse is going to be like clicking a link on the internet. It's an open standard. In order to unlock the potential of the metaverse, there needs to be interoperability. And that goes beyond just taking your avatar and digital items across different apps and experiences, which we are already building an API to support. You want to know that when you buy something or create something, that your items will be useful in a lot of contexts and you're not going to be locked into one world or platform.
you want to know that you own your items, not a platform. Now, this is going to require not just technical work, like some of the important projects that are... Das ist total gut, dass Zuckerberg sagt, dass deine Daten gehören und deine Sachen deins sind, weil man unterschreibt ja beim Anmelden schon, dass eigentlich alles Meta oder Facebook gehört. going on around crypto and NFTs in the community now. It's also going to take ecosystem building, norm setting, and new forms of governance. And this is something that we're really going to focus on. Privacy and safety need to be built into the metaverse from day one. You'll get to decide when you want to be with other people, when you want to block someone from appearing in your space, or when you want to take a break and teleport to a private bubble to be alone. You're going to be able to bring things from the physical world into the metaverse. Almost any type of media that can be represented digitally, photos, videos, art, music, movies, books, games, you name it. Now, lots of things that are physical today, like screens, will just be able to be holograms in the future. You won't need a physical TV, it'll just be a $1 hologram from some high school kid halfway across the world. And you'll be able to take your items and project them into the physical world as holograms in augmented reality too. You're going to be able to move across these different experiences on all kinds of different devices, sometimes using virtual reality so you're fully immersed, sometimes using augmented reality glasses so you can be present in the physical world as well, and sometimes on a computer or phone so you can quickly jump into the metaverse from existing platforms. There are going to be new ways of interacting with devices that are much more natural. Instead of typing or tapping, you're going to be able to gesture with your hands, say a few words, or even just make things happen by thinking about them. Your devices won't be the focal point of your attention anymore. Instead of getting in the way, they're going to give you a sense of presence in the new experiences that you're having and the people who you're with. And these are some of the basic concepts for the metaverse. And while this may sound like science fiction, we're starting to see a lot of these technologies coming together. In the next 5 or 10 years, a lot of this is going to be mainstream. Und das ist aber jetzt genau der Punkt halt, ne? Also Zuckerberg sieht manchmal echt Dinge einfach viel mehr Dinge und weiß irgendwie oder hat einfach so eine riesen Vorstellungskraft. Und es ist auch nicht so, dass es nicht passieren wird und er ist ja ziemlich gut eigentlich auch drin. Also auch Facebook war ja quasi eine geniale Erfindung. Und dieses Mal ist es aber eben noch, ist sein Sprung, glaube ich, so weit weg, dass es auch bei ganz vielen Menschen eben noch ein bisschen brauchen wird und nicht so ersichtlich ist für alle. Also ich glaube, das könnte auch so die erste Hürde sein. Ich kenne zum Beispiel jetzt fast niemand, der so ein Ding hat. Vielleicht könnt ihr mir so unten in den Kommentaren lassen, ob ihr schon jemanden kennt, der im Metaverse war oder diese Oculus Rift hat für das Metaverse. Aber ich kenne jetzt bis jetzt wirklich 2. And a lot of us will be creating and inhabiting worlds that are just as detailed and convincing as this one on a daily basis. So even though it's still a long way off, we're starting to work on some of these foundational concepts today. Horizon is the social platform that we're building for people to create and interact in the metaverse. One part of this is Horizon Home, which is our early vision for a home space in the metaverse. Horizon Home is the first thing that you'll see when you put on your Quest headset. Today, there are already a bunch of options to choose from, and in the future, anyone will be able to create one. We've just called it home until now because it's been missing something very important: people. Soon, we're going to be introducing a social version of home, where you can invite your friends to join you as avatars. You'll be able to hang out, watch videos together, and jump into apps together. Then there is Horizon Worlds, which is where you can build worlds and jump into them with people. Horizon is designed to make it possible for everyone to create, and we're already seeing people build some really interesting experiences, from creating new games together to throwing surprise parties in VR that family and friends around the world can join. We started rolling out Horizon Worlds in beta last year, and we're adding more people and more worlds every day. And we also just launched Horizon Workrooms earlier this year for collaboration. Beyond Horizon, we're also making it easier to communicate with your friends across different layers of reality. This year, we're bringing messenger calls to virtual reality.
You're going to be able to invite your friends to a messenger call, and soon you'll be able to explore somewhere together or join a game. Now, these are the kinds of tools that need to get built so that you can jump into the Metaverse with your friends from anywhere. Das ist auch schon wieder so weird. Stell dir mal vor, ihr ruft jemanden aus dem Metaverse an und der sitzt halt einfach so irgendwo da und dann seht ihr den irgendwie vor einem und dann fehlt da eben auch wieder diese Mimik und Gestik und derjenige sitzt ja einfach nur da und telefoniert gerade nach diesem Konzept des Hörens. Der hat ja auch nichts auf, ist nicht in dieser Welt, aber der Avatar, also zumindest sah das so hier so aus, wird dann so repräsentiert, wie wenn der eben echt wäre, da erscheint. Und sie sitzt nur so am Telefon. Und ich stelle mir das jetzt mit Mimik und Gestik, weil ich das so oft erwähne, immer so krass vor, weil ich sehe einfach, wie Menschen auch irgendwie einen Streit haben werden und bestimmte Probleme halt im Metaverse, die da auftauchen. Und dann werden sie sagen, so, ey, krass, und vielleicht sich aufregen, weil sie das Gefühl haben, die werden nicht richtig ernst genommen, weil zum Beispiel das Gegenüber einfach so die Mimik und Gestik irgendwie nicht richtig verzieht oder falsch oder eben nicht bestätigend. Und wie einfach aus so Kleinigkeiten so Konflikte entstehen könnten, wow, ziemlich krass. Hier, interessant, das sieht so ein bisschen aus wie Scratch. And they're going to unlock some pretty amazing experiences. Now, let's move on from some of these basic concepts and people just connecting to a completely different set of experiences around entertainment and gaming. Jetzt wird's krass, das ist bestimmt irgendwas völlig abgespaced, was es so noch nicht gibt, oder? Imagine your best friend is at a concert somewhere across the world. What if you could be there with her? I'm packing all my sneakers. I never had a car. Yo. You're here. Halt nicht, ne? Jetzt passieren so viele verrückte Sachen. Jetzt ist sie erst im Hologramm, jetzt kommen so Sachen in ihre Hände. Jumping in now. What if there was an after party that anyone could go to, no matter where they were? This is wild. Voll krass. Hey, check this out. Charity auction happening. Oh, there's swag. And when you go to the after party, you could connect with other fans, hear new versions of your favorite songs, and check out the merch that just dropped. Ooh, I like that one. Well, now you gotta get it. You can start to see how the metaverse is going to enable richer experiences by letting us add new layers to the world that we can interact with. Creators and artists are going to be able to connect with their audiences in new ways and really bring them into these shared experiences. Now, there's a lot that needs to get built to create experiences like this. Ja, also, dann muss super viel noch gebaut werden und wenn ihr überlegt halt irgendwie auch, es ist immer die Frage eben, ob alle Menschen das wirklich jetzt so sehr wollen und sind wir schon so weit, dass wir irgendwie völlig zufrieden sind mit digitalen Gütern, weil ich habe das Gefühl, dass gerade wenn man das so in dieser NFT-Welt sieht, dann denkt man, das ist jetzt gerade so was sehr, sehr Angesagtes. Menschen lieben alle NFT, aber ich glaube, dass wir einfach auch alle aus einer Welt kommen oder aus einer Zeit, wo wir Gegenstände feiern. Also es braucht irgendwas, was wir in der Hand haben und wir Menschen sind nicht so zufrieden mit einfach so digitalen Gütern und dem Wissen, dass ich irgendwo einen Pulli habe, den ich dann anziehen kann in dieser digitalen Welt, aber den besitze ich sonst gar nicht. Also ich weiß gar nicht, ob das so, wären alle Menschen wirklich so happy oder sind wir happy, bei einer Party digital zu sein, wenn wir dort, also nur digital? Ist das wirklich das, was wir wollen? Weil ich für meinen Teil muss sagen, wenn ich nicht zu einem Konzert kann, dann bin ich nicht beim Konzert und dann muss ich da nicht hin. Also entweder ich bin dort oder nicht. Und entweder ich mache Dinge oder eben nicht. Aber es ist irgendwie dieses Digitale, würde ich sogar sagen, als jemand, der schon vielleicht
sehr digital immer unterwegs ist, finde ich so ein bisschen schwierig. Also, wenn man nicht zum Konzert kann, geht man nicht zum Konzert. Stellt euch mal vor, ihr seid alle digital nur noch bei diesem Konzert und die spielen und irgendwie ist fast keiner da. Also, es ist so weird. Diese ganze Welt. But we're working on some of these pieces right now with Spark AR. First, we're building tools that creators can use to place digital objects into the physical world and let people interact with them. And rather than just simple visual effects, new creator capabilities will support. Also auch das hier, das ist total interessant. Also er steht natürlich so rechts da. Diese ganze Welt ist, wahrscheinlich gibt es hinten nur so ein Greenscreen und das ist alles so rein projiziert. Und das ist schon nicht echt und dann projiziert man jetzt eben CGI-mäßig einfach so dieses Ding noch so mit rein. Und wie er schon sagt, es gibt manche Dinge noch nicht. Und es ist immer die Frage, wie eben dann diese Sachen später mal aussehen werden. Ne? Also es wird nicht immer so fancy sein, wie er das jetzt hier gerade zeigt. Und wie 3D objects that can respond and react realistically, including ja, man sieht, wie er es so tut. And occlusion. In the next year, we're also adding the ability for creators to connect different physical locations into cohesive augmented reality storytelling experiences, like guided tours or scavenger hunts. We're also building a Horizon marketplace, where creators can sell and share 3D digital items. And our hope is that this will enable a lot more commerce and help grow the overall metaverse economy. Because at the end of the day, it is really the creators and developers who are going to build the metaverse and make this real. And to make sure that there's an ecosystem that can sustain hundreds of thousands of people working on this, which is what we're going to need to bring this to life, then it's critical that creators and developers can make a good living doing this work. Now, if you ask people today what they thought the metaverse was, a lot of people would probably say it was a Spider-Man movie. But the people who actually follow the space would say it's about gaming. And that's because gaming provides many of the most immersive experiences, and it is the biggest entertainment industry by far. Gaming in the metaverse is going to span from immersive experiences in fantasy worlds to bringing simple games into our everyday lives through holograms. Maybe you'll play old games in new ways. So, Barcelona, huh? Well, it's not New York, but I like it. New York misses you. What's that? I said, let me put my game face on so I can beat you. Okay. Check. I gotta try another game face next time. Maybe you'll go head-to-head with players from around the world. Like a shop. Some call it skill. Keep talking. Or maybe you'll do things that aren't even possible in gaming today. Hey Mark, down for a VR foiling sesh? Now this is more my style. Das ist klar, natürlich ist es mehr sein Style. Slidet er so fancy wie in diesem einen Video. Alright, backflip. Yoo-hoo! I've got an idea. Hey, where are you going? Gotta pump it to jump it. What? I didn't even know that was an option. You're not gonna catch me now. Take that, unicorn. Oh, Tube City! Kai, you're out of control. Don't worry, I'll let you win next time. All good. Oh, that was a close one. You want to go again? Maybe later. I'm gonna need a lot more sunscreen though. Fully built out digital goods and the most active creator and developer communities, and major platforms like Epic are working to build out the metaverse, starting with gaming. For our part, we're heavily investing in building a healthy VR and AR ecosystem, so the game studios can keep building and gaming creators can keep creating. Now, Deb from our studios team is joining me. Deb, do you want to take us through some of the exciting games in the pipeline for Quest? Absolutely. Over the years, we've had the opportunity to work with incredible developers, like Vertigo Games, the studio behind fan favorite Arizona Sunshine. I love Arizona Sunshine. That game basically got me and my friends through the first few months of the pandemic. That's awesome. If you enjoyed that, Mark, I think you'll be excited that we're partnering Ewiger Smalltalk, oder? Krass. from Deep Silver and others. We'll share more about this lineup very soon. Nice. What else is coming? Well, the metaverse is constantly evolving. So one of the most important aspects will be live service games.
that launch updates and new downloadable content regularly, like Echo VR, Beat Saber, Onward, Pistol Whip, and more. We're focused on this a lot right now, making sure games can build out active communities. Beat Saber has a passionate community. Oh, I love Beat Saber. So do I. And Beat Saber just passed $100 million in lifetime revenue on Quest alone. It's a great example of a game that keeps releasing fresh content. They've actually been working on evolving the way that you interact with the tracks. Did you play the Billie Eilish? Stay tuned. Wir müssen das jetzt mal hier weitermachen, das ist so anstrengend. Okay, here's something I know our community left in 2019. That's right, Blade and Sorcery Nomad, the built for VR medieval fantasy sandbox that Endlich mal mit einem Schwert unterwegs sein können in echt. Gothic. Ja, wäre geil. For more gaming up. It's really impressive. Komm, wir gehen zum nächsten Teil. Embodied and able to interact with the one example that we are seeing take off is fitness. And speaking of that, I think it's time for my workout. Oh, jetzt geht der mit seinem A lot of you Degen. are already using Quest to stay fit. It lets you work out in some completely new ways. It's kind of like a Peloton, but instead of a bike, you just have your VR headset, and with it you can do anything from boxing lessons to sword fighting to even dancing. You'll be able to work out in new worlds, even against an AI. Das stelle ich mir jetzt auch wieder so interessant vor. Das hat einfach so viele verschiedene Perspektiven. Es hat so viele verschiedene Aspekte, wo man sich fragt, wie sich das entwickeln könnte oder wie wir Menschen uns mit diesem Werkzeug zusammen entwickeln, weil, wenn man das jetzt gerade so sieht, wie die so fighten, dann wird man das jetzt im echten Leben eben mit so bestimmten Geräten steuern müssen und dann boxt man da so und dann muss man eben mit diesen Geräten in der echten Welt bestimmte Moves lernen, die man dann eben in dieser VR-Welt überträgt. Ne? Also bestimmte Bewegungen gehen dann mit diesem Gerät, manche nicht. Und wir gewöhnen uns dann an diese Bewegungen. Und ich habe so manchmal das Gefühl, wir haben oft in der echten Welt noch nicht mal richtig gecheckt, wie diese Bewegungen für uns gehen. Und ich bin ein bisschen skeptisch, ob das so sinnvoll ist. Was passiert, wenn Menschen sozusagen vielleicht irgendwie bestimmte Gestures erst in dieser VR-Welt lernen, die sie teilweise noch nicht mal in echt können? Und wie wir teilweise Sachen verlernen werden, Moves aus der echten Welt, weil wir einfach schon direkt in diese Welt gesteppt sind. Ja. Maybe you'll get some friends together for some 3-on-3. Ich stelle mir das so weird vor, wie man dann wohl wie das mit dem Basketball ist. Or imagine your Facebook cycling group does an AR charity ride. Let's go. Complete with a leaderboard. Maybe you'll be able to train with the best, like you're right there with them. Oh, jetzt, das musste ja natürlich kommen, klar. Also für alle, die das nicht wüssten, Zuckerberg fechtet gerne so nebenbei. Das hat Leute auch immer damals im ersten Büro so sehr gestresst, weil er es oft auch im Büro neben ihm gemacht hat. Was ein bisschen creepy ist, wenn es jemand macht. And that's what fitness will be like in the metaverse. Now, I think we're going to see a lot more unique experiences emerging around fitness that take advantage of the full immersion in interactive training. Speaking of which, Supernatural just added boxing to its lineup, FitXR has new fitness studios coming next year, and Player 22 by Rezel, which is currently used by pro athletes, is adding guided and hand-tracked bodyweight exercises soon. We're making a fitness accessories pack that makes Quest 2 more comfortable with controller grips for when things get a bit intense and a facial interface that you can wipe the sweat off of, making your sessions more comfortable.
And that's all coming next year. But enough with the fun and games. It's time for everyone's favorite, work. Over the last year and a half, a lot of us who work in offices have gone remote. And while I miss seeing the people I work with, I think remote work is here to stay for a lot of people. So we're gonna need better tools to work together. Let's take a look at what working in the metaverse will be like. Imagine if you could be at the office without the commute. You would still have that sense of presence, shared physical space, those chance interactions that make your day all accessible from anywhere. Now imagine that you have your perfect work setup and you can actually do more than you could in your regular work setup. And on top of all that, you can keep wearing your favorite sweatpants. Looking good. Let's get together real quick for a debrief. I'm free now. Let's jump in. Hi. Hey. So what do we think? I think it's ready. Great. I'll prep it for the presentation. All right. Good luck. Imagine a space where you can tune out distractions and focus on the task at hand. And when you're ready to share what you've been working on, you can present it as if you're right there with the team. Wait, where's Mark? I think he's in the middle of something. You can already see some of these elements in Horizon Workrooms, which we launched a couple of months ago. Later this year, we plan to introduce room customization, so you can put your own logos and posters in your... Das finde ich jetzt gerade so wichtig, so interessant zu sehen, wenn man jetzt genau nochmal auf die Augen schaut, dann sieht man, wie Mark einfach so durchgehend auf den Teleprompter schaut, und ich finde das immer so interessant, wenn Menschen eben das nicht so richtig können, dass sie eben so diese feste Breite haben und dann immer hin und her schaukeln. Das ist auch bei der Tagesschau und so immer das total anstrengend, weil halt überhaupt kein Fokus auf das Gegenüber, weil die lesen ja einfach nur ab. Schau dir das nochmal an. You can already see some of these elements in Horizon Workrooms, which we launched a couple of months ago. Later this year, we plan to introduce room customization, so you can put your own... Und der schaut auch nicht so ganz drauf, ne? Das ist ein paar Millimeter drunter. Und immer wenn Menschen das machen, dann finde ich das voll blöd, weil ich mir denke, ja dann ey, lernt doch mal sprechen und sagt das einfach. Aber natürlich bei Zuckerberg ist jetzt bei diesem ewig langen Monolog. Logos and posters in your workrooms. We're also introducing a new office space in Horizon Home for when you want your perfect workspace to do some focused work or just cross a few things off your to-do list. We're also announcing 2D progressive web apps for the Quest Store. And as a new developer frameworks, they're easier to build. So you can drop in and check on a work project while you're in VR using services like Dropbox, Slack, or stay connected with Facebook and Instagram. This starts bringing more of your 2D internet services into the metaverse. And as we've focused more on work, and frankly, as we've heard your feedback more broadly, we're working on making it so you can log into Quest with an account other than your personal Facebook account. We're starting to test support for work accounts soon, and we're working on making a broader shift here within the next year. I know this is a big deal for a lot of people. Not everyone wants their social media profile linked to all these other experiences, and I get that, especially as the metaverse expands. And I'll share more about that later. But I'm genuinely optimistic about work in the metaverse. We know from the last couple of years that a lot of people can effectively work from anywhere. But hybrid is going to be a lot more complex, when some people are together and others are still remote. So giving everyone the tools to be present, no matter where they are, whether as a hologram sitting next to you in a physical meeting or in a discussion taking place in the metaverse, that's going to be a game changer. I think this could be very positive for our society and economy. Giving people access to jobs in more places, no matter where they live, will be a big deal for spreading opportunity to more people. Dropping our daily commutes will mean less time stuck in traffic and more time doing things that matter. And it'll be good for the environment. Actually, if you travel for work, and working in the metaverse means that you just take one less flight each year, that's probably better than almost anything else that you can do for the environment. I think Actually, if you travel for work, and working in the metaverse means that you just take one less flight each year,
that's probably better than almost anything else that you can do for the environment. I think working in the metaverse is going to feel like a huge step forward. And these dynamics, like the ability to teleport places with people and interact around shared projects in virtual space, they're going to be valuable in a lot of other categories of experiences too. So now Marnie, our Chief Business Officer, is going to take us through some of them. Thanks, Mark. We'll see you in a minute. What if you could learn about anything in the world just by bringing it closer to you? So, we're gonna have an astrophysicist in the family. Actually, I have to write this paper. Will you help me? Let's take a closer look. What part of the solar system are we talking about? Saturn. If you were taking astrophysics, you could study in the metaverse. You ready to do that paper now, right? Yeah. In the metaverse, you'll be able to teleport not just to any place, but any time as well. Ancient Rome. Imagine standing on the streets, hearing the sounds, visiting the markets, to get a sense of the rhythm of life over 2,000 years ago. Imagine learning how the Forum was built by actually seeing the Forum get built right in front of you. Hi, everyone. I'm Marnie Levine. In the metaverse, learning won't feel anything like the way we've learned before. With a headset or glasses, you'll be able to pull up schematics for your studying. Or maybe learning won't feel anything like the way... Das ist so geil. Also keine Ahnung, dazu bin ich wahrscheinlich nicht so gut genug, aber von der Sprache her, wie sie sozusagen das präsentiert und gerade erklärt, wie das sein wird mit dem Lernen im Metaverse. Wenn man geguckt hat, wie entspannt Zuckerberg die ganze Zeit schaut, natürlich, weil er kennt den Plan vor und das ist sein Plan, wenn man jetzt mal schaut, wie sie schaut, wenn sie sagt... Hi everyone, I'm Marnie Levine. Jetzt. In the metaverse, learning won't feel anything like the way we've learned before. Das wird ganz anders sein, ich kann es mir nicht vorstellen. A headset or glasses, you'll be able to pull up schematics for your studying. Or maybe even the service manual for a vehicle you're learning to repair. Let's say you're a med student or a doctor. With apps like OSO VR, you can learn new techniques in surgery firsthand, practicing until you get it right. Or, if you're studying Earth science, you could swim through the Great Barrier Reef, get up close to Earth's mightiest insects with your instructor, David Attenborough, whose VR documentary is playing now in Oculus TV. Oculus TV gibt's auch schon. It's a world of intrigue, a world of wonder, a secret world hidden to the human eye. Alchemie. Micro Monsters 3D, with me, David Attenborough. This is just one of the ways we're going to learn in the future. But in order to get there, we're going to need to help build the skill sets of the people who build these experiences. So we're setting aside $150 million to train the next generation of creators to build immersive learning content and increase access to devices. And to help more creators make a living building AR effects using Spark AR, we're going to establish a professional curriculum and certification process, make it easier to monetize, and put our Spark AR curriculum on Coursera and edX. Thanks, Marnie. So that's a glimpse of the kinds of experiences that you might have in the metaverse. From connecting with friends, to gaming and entertainment, to work and education, and creation and commerce. Now, let's talk about how creators and developers are going to build all of this, and about the economy that we all need to create. The last few years have been humbling for me and our company. Da muss man auch wieder eigentlich sagen, das ist so krass, wenn man überlegt. Damals hat Zuckerberg eben auch Facebook und die Facebook API eingebracht, also die Schnittstelle zu Facebook und diese ganzen Apps, die man dann da drin machen konnte. Und plötzlich mussten sich alle irgendwie damit beschäftigen, weil es voll wichtig war, so wie damals auch, als es Apps gab irgendwie, also Handy-Apps. Und auf einmal wollten alle Apps haben. Und
Das ist immer interessant, wenn man das sich mal genauer betrachtet, wie es ist bei zum Beispiel Zuckerberg, wo er einfach irgendwie was wirklich Mächtiges raussetzt, wo dann die komplette Welt irgendwie schaut, wie sie sich da mit rein integrieren kann. Und dieses Mal wird das einfach so ein epischer Schritt sein. Und da sehe ich gerade so dieses Ding, wenn man sich so da reinsetzen wird in dieses Metaverse und darauf setzt, dass man da wirklich irgendwie damit mit am Start ist und alles mitmachen kann, dann könnte man da wirklich abtauchen. Das ist die Frage, ist man dann fast mehr digital und gibt es einen dann noch analog? Interessant. Ich hätte gesagt, wir bleiben hier stehen. Bei 34 Minuten haben wir uns heute angesehen. Ja, meine Freunde, ich bin gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird und hätte auch gesagt, ich wäre super interessiert, falls irgendwie jemand von euch oder so sowas hat oder ihr irgendwo eine Möglichkeit habt, wo ich das ausprobieren kann. Sonst werde ich mal schauen, wie ich mir sowas besorgen kann, weil ich mir gedacht habe, wir können ja nicht wieder warten, bis irgendwie jahrelang irgendwas passiert ist und wir es nicht mitbekommen haben. Deswegen, wie wäre es, wenn wir uns einfach mal so mit einer Oculus da reinbewegen können, so ein bisschen erste Erfahrungen sammeln können und schauen, wie dieses Metaverse genau abläuft. Abschließend zum Metaverse. Ich glaube einfach, wir werden, wenn sich das etabliert, und ich bin mir stark sicher, dass es das tun wird, werden wir einen ganz, ganz krassen Wandel erleben. Wir werden auch die Art, wie wir leben werden, wird sich wahrscheinlich ändern. Wie wir Dinge miteinander machen werden, wenn Menschen zum Beispiel auch, die jetzt schon sehr introvertiert sind, dann vielleicht die Möglichkeit sehen, wie sie dann eben rausgehen, aber dann doch auch nur eben durch dieses Ding. Vielleicht ist es gut, vielleicht gibt es auch Vorteile, die es sonst vorher nicht gegeben hätte, aber ich mache mir auch ein bisschen Sorgen, dass wir vielleicht verlernen werden, die echte Welt zu leben und vielleicht so ein bisschen Surrogate-mäßig, falls ihr den Film nicht kennt, abchecken, ziemlich interessant. Ich habe so ein bisschen Bedenken, dass wir uns vielleicht da ein bisschen verlieren und das ist eine Sache und die andere. Es ist immer die Frage, wie krass wir eben in etwas abtauchen, wie sehr wir etwas nutzen und alles, was wir machen und verwenden und so, mit dem identifizieren wir uns auch. Und da geht es eben jetzt aber auch um diese neuen Welten, wo wir dann abtauchen werden. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so gesund ist, dass wir dann am Ende eben vielleicht, ja, uns sagen, hey, komm, ich schaue mir das mal an, ich baue mir mal ein eigenes Zuhause im Metaverse. Ich finde das ganz cool, man gewöhnt sich so langsam an dieses neue Zuhause und irgendwann wacht man immer wieder so mit diesem ohne Oculus auf in seiner echten Wohnung und denkt sich, holy, ist das schlimm, ne? Und verbringt einfach immer mehr Zeit in diesen digitalen Welten. Und ich habe ein bisschen Bedenken, dass das so sehr, sehr negative Folgen haben könnte, dann später für Menschen, die das halt einfach überstrapazieren. Und ihr wisst ja, wie das ist. Am Ende werden wir alles immer erstmal übertreiben. Und ja, da habe ich ein bisschen Skepsis, bin gespannt. Bin aber auch gespannt auf die nächsten, letzten, ich glaube 40 bis 15 Minuten. Die schauen wir uns in Teil 2 an und damit hätte ich gesagt, falls ihr selbst schon Erfahrungen gesammelt habt, lasst mir das unten in den Kommentaren und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Macht es gut, meine Freunde.